little more, it will be better, sir. Okay, so I think I have increased the volume to the maximum now. So we will start the session today with Murthy Sahib's permission. And thank you very much. Jai RCM, Mera Charge, Nutricharge, and we will start the session today. Maybe we will start it with Nutricharge anthem. Give me a second. Very good, sir. Yes. So is the anthem visible, sir? Ranjit, sir? Visible, sir. Okay. Clear, sir. Nutricharge. Nutricharge. हमें कसरत के संग न्यूट्रीचार्ज बनाना है सौ का आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज 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 शान बड़ी ये भारत का अभिमान बड़ा न्यूट्रीचार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा हमें दुनिया बदलाना है भारत वैज्ञानिकों का खजाना है अब कहे तो विदेशी ताकत से ये चाहे राहों में मुश्किल आए हर आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज 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 It's a pleasure sharing the screen with the Kerala team. It is
Always a pleasure seeing Mr. Murthy, Mr. Ranjit, such smiling faces, Mr. Sujit, and all other leaders of Kerala. My personal thanks for giving me the opportunity to interact with the Kerala team once again, Murthy and I will try my level best to make sure that the Kerala team gets the benefit of this session. I will start with one thought today, if I am permitted. Uh, First thought today is, see, because yesterday I read that Kerala is the state which is giving maximum, cases of corona infection. So today I choose to start. I choose to start first with this product, that is Nutricharge S5, and I would like to discuss it particularly in context of Kerala. If I am allowed, Murthy, is it visible? Is Nutricharge S5 visible Sir, on the visible, screen? visible, sir. Okay. Visible, sir. Huh. But I think it is not full screen. It is full screen now. Yes, sir. It's okay. Okay. So what is happening? Why are we getting so many cases in Kerala? Let me start today's session with first this thought that because the promise that we make to ourselves in Nutricharge Anthem as well as in RCM Pran Geet is that we will make everybody healthy and we'll keep them healthy. So what RCM can do in keeping Kerala healthy, and how can we help the Kerala team to avoid getting infected? So for 2 minutes, 5 minutes, I will take extra little, but I will start today first with Nutricharge S5 because I strongly believe that till this infection gets over from India and till everybody gets vaccinated, we should all take care, particularly because even if I get corona, even if I get well, even then the disease leaves me with a damage which is not reversible. One of our clients, he is a 6 foot tall gentleman. He got corona infection, Murthy. And Sure. when he came to our office this time, he has been cured. But he admitted to me that because being a pharma person, being a owner of a company, he knows that 20% of his lungs were damaged when he was admitted. Now he has been cured and definitely infection is now out of his body. But whether he has got his 100% lung capacity back is a doubt. So maybe 10-15% permanent damage to the lungs has happened. So that is the worrisome effect. And many other organs this virus is damaging. So the first and foremost point I'm taking, and today Kerala is producing one of the maximum numbers of coronaviruses infected cases. So we must be very, very careful. And till this infection is over, let us take good precaution. And what is that precaution? I'll tell you. First and foremost, all of us must take adequate dose of minerals and vitamins so that our internal immunity, mineral, vitamin, and protein are essential for immunity. You cannot get immunity unless you have got good intake of minerals, vitamins, and protein. That is foremost. Without that, please do not step out of your house. Otherwise, you run a very high risk of getting infected. And this infection is deadly in the sense that even if you are cured, it still damages a lot of organs of our body. So it is permanently reducing the good health of the body, right? And because this particular virus and all flu viruses affect the respiratory system, so I'm discussing in that context. This is also a season for flu, common cold, and all that. And all of these affections, asthma, all of these damage our capacity to breathe, our lungs, which definitely reduces our health for long. I mean, it has a long-lasting impact on our health. So that is very dangerous. What actually happens? See, when these viruses enter our body, they get established in the throat here. So from today onwards, everybody in the Kerala team, when you return home, you please take steam inhalation for 10 minutes. For 5 minutes, you take the steam in through your nose and exhale through your throat. And next 2-3 minutes, inhale from your mouth and exhale from your throat. Why? So that even if the virus has entered, it should not establish in the throat. If it gets established here, it is finally going to affect your lungs. So that is the first information Nutricharge wants to share. Now, what more you can do? My first suggestion is please do not miss Nutricharge man or Nutricharge woman and Nutricharge product in this duration, particularly till this infection is there. Not a single RCM person should miss taking
Nutricharge man or Nutricharge woman or Nutricharge product. For children, we can give Nutricharge kids in the morning and in the evening. If the child is a little grown up, more than 5-6 year old, then one time you can give Nutricharge kids and the second time Nutricharge product. This is a must till this infection goes away from Kerala. Please do not take risk, because immunity cannot come even if you take a lot of herbs, even if you take a lot of kadhas, if you take a lot of herbal supplements. Immunity will not be there unless you have taken sufficient dose of vitamins, minerals, and protein. Particularly pro diet, you must not miss in this duration. Now, the second point, our immunity is reduced due to many reasons. And one of the reasons, the prominent reason, is that our diet is lacking protein, vitamins, minerals, and fiber. So please, till Kerala is free from this infection, till India is free from this infection, because I believe there are people from other states also attending meetings in the Kerala team. So we have right now 140 people, and those people who join late, I'll request the line leaders to ensure that they get this message which I have given. When you reach home and when you leave home, steam inhalation is a must. Take first breathing from the nose, leave it from the mouth, then take it from the mouth and leave it from the nose. So even if the virus has entered, it will not be able to establish and you will be saved. Second, do not, I repeat, do not miss to take your protein, vitamin, minerals in this duration. No reason should be sufficient for you to take risk of your life and risk of your health. Even if you are a woman, why you should take? Because you are not going out. If I'm a woman and I'm staying at home, why should I take Nutricharge women and Nutricharge product when I'm not leaving my home? Because my husband is leaving my home, because your brother is leaving your home, because your son is going out, your daughter is going out, and when they return, they might bring the infection with them, and you are going to meet them. And out of 1 lakh cases per day we were getting, today it has gone down to 30,000 cases, but in Kerala the number of cases is growing. So even if you are not going out of the house till this infection goes away from Kerala, do not miss for one single day Nutricharge man or woman. And particularly more important than that even is Nutricharge product. Do not miss. Then what else you can do? And moreover, particularly people who are smokers, who take sometimes alcohol, who are elderly, please protect yourself, because your immunity is less than the immunity of others. For example, I am 58, so my immunity would be less than a younger person like Mr. Ranjit or like Murthy. I would be having lesser immunity. So particularly people who have crossed 50, do not miss Nutricharge man or Nutricharge women and Nutricharge product for one day, even during this period when the corona is there. Even otherwise we should take. What else you can do? A lot of herbs are there which are helpful for our health. Some of them even RCM has brought, and 5 powerful herbs have been brought by RCM in the name of Nutricharge S5. Now, what are these herbs? The first herb is black seed oil. Now, why should I take black seed oil in Nutricharge S5? It is an antiviral, it is an antioxidant, it is anti-inflammatory, it is immune boosting, and it has anti-allergic properties, right? And one more thing, I would like to show this slide to you. One sec, please. I will make it full screen. Now, suppose Dr. Kapoor has been taking Nutricharge S5, Nutricharge man and Nutricharge product daily, and he goes out, because I'm going out daily. Every day I'm meeting not less than 20-30 people, because I'm a pharma consultant, and every pharma company which is my client, they come to my office, and they are very senior people. I cannot ask them not to come. So every day I'm meeting 10-20 new people. So I'm getting exposed, and even my town is having a lot of corona infection. So I take this herb, black seed oil, in the form of Nutricharge S5 daily. Now what happens? Listen. So first of all, black seed oil makes my internal membranes, the respiratory membranes, stronger. Black seed oil and tulsi make them stronger. So even if the virus enters my body, they may not be able to establish themselves. Second, particularly black seed oil. Suppose this is the lungs of Dr. Kapoor, or this is the blood of Dr. Kapoor. The virus has entered. Dr. Kapoor has gone out. Unfortunately, he sat with somebody who was infected without knowing. I sat with somebody, talked with somebody without wearing a mask. And often we make this mistake.
So virus will enter our body, but it will not be able to multiply. Look, there are only a few viruses. But in case the person is not taking any protein, vitamin, mineral, and in particular Nutricharge S5, the virus will multiply very fast. Now, this is called viral load. Viral load. The people who die from corona are the people who have a high viral load. Others, they escape. Others, they get very few symptoms. In 4 or 5 days, they are fine. They might spread infections to others, but they don't suffer. Why? Because the virus was not in large numbers in their body. So, first thing, we must avoid exposure. We must take a lot of steam inhalation every day till this virus is gone. Do not miss. This is free. Steam is free. No, there is no charges. It is good wishes of Nutricharge and good wishes of your team leaders like Mr. Murthy, who gave me this valuable time with Kerala team. So all these 160 gentlemen who are with me right now, please listen carefully. Secondly, do not miss taking Nutricharge S5 because each capsule contains 200 mg of black seed oil, and black seed oil does not let easily the virus to multiply in our body. If you want to see more science, go to YouTube channel, our Unique Education System. I have given a full demonstration on Nutricharge S5 there. And you can show my videos also. And if you show the video to 10 people, at least 2-3 will buy it immediately. So your sales can also go up and your health can also go up. Now I'm showing you one slide which you can take a snap and show it to anybody who discusses with you. This is the proof I'm showing. Now this is the second herb in Nutricharge S5, and this herb is tulsi. How powerful is tulsi? Tulsi alone can boost the production of antibodies by 20% in our body. So 20% it can increase the antibodies. But remember, antibodies are made from protein. So if you have not taken Nutricharge S5, even if you take tulsi, you will still get infected. Are you getting my point? So if your diet does not have sufficient protein, you will still suffer because antibodies are made from protein. The tulsi will go inside my body, will try to find protein to make antibodies. But if protein is not there, tulsi will not be able to increase my antibodies. And this reference comes from an American journal, and you can go and show it to even an American doctor, forget Indian doctors. So this is proven that tulsi increases antibodies, and Nutricharge S5 provides 150 milligrams of tulsi leaves extract. Even if you have a plant of tulsi in your home, you cannot eat almost 150 milligrams of tulsi per day. You cannot. 150, so much of tulsi leaves are there. Now we move. The next herb that we have put in Nutricharge S5 is neem. Now neem is a powerful blood cleanser. If the virus enters the blood, if neem is there, neem will quickly clear the blood from the virus, or for that matter, any other poison. And even the aloe vera and pudina are very powerful antiviral herbs. Now the common objection is that I will take tulsi from my own plant. I will take neem from my own plant. I have a tree of neem in front of my house. Fine, fair enough. Can anybody, now please take a photograph of this slide. Can anybody take 100 neem leaves every day? I personally tried. I could not take more than 3 or 4 because it is very extremely bitter to chew a neem leaf. Though it is extremely good for health, but chewing 100 neem leaves is out of question. So I dutifully every day, even now when I'm sitting with you, today is a Sunday, I'm not going to leave for any place, but I have already taken Nutricharge Man, I've already taken Nutricharge Prodite, and I've already taken Nutricharge S5 because I want to stay active and I don't want to suffer. I'm already 58-year-old. I don't want to take chances with my lungs. Please do not take chances, and show this slide that you cannot take 150 mg of tulsi directly, and that too of 3 varieties, that too every day, that too in one moment, and 100 mg of neem extract equivalent to 100 neem leaves, 25 mg of aloe vera extract, which is so concentrated that it is equivalent to 5 grams of aloe vera, and 10 milligrams of mentha, that is pudina, and 200 milligram seeds of black seed. Now this product you may not take after corona is gone, but please take it now every day till the corona is out of Kerala or whatever state you are in. Please do not take chances with this disease.
This disease, even if it gets cured, leaves permanent damage in your body. So do not take chances, please. And steam is as important. See, for example, many times people come to me saying that, sir, I have taken Nutricharge diet, muscles not formed, because we forget that with diet, we must do exercise. Now, in this case, with Nutricharge S5, what is the exercise? The steam inhalation. Absolutely necessary and free, no cost. So please start from today, whenever you are leaving and whenever you return. So what do I do? Before taking bath in the morning, I take hot steaming water in a jug, and I take inhalation and exhalation. Inhale from nose, exhale from mouth. Then inhale from mouth, exhale from nose for 5 minutes, and you will be free from any viral infections. And when you return, particularly when you return, you must do it immediately the moment you reach home back, so that if accidentally you have inhaled some virus, you are free. So Murthy ji, I'm sorry I took 5 minutes more, but I want this Kerala team to stay healthy, because they are the leading team in southern India. If my Kerala team stays healthy, I believe RCM and Nutricharge both will benefit. So slightly, I am sorry I took 5 minutes extra. So I will now move to another product. So can I translate this, sir? Oh, I'm so sorry. I'm sorry. I forgot. People are eagerly waiting. And actually, I don't want to disturb in between. No, what will happen is, see, I want this translation to happen once I have completed the whole product. So slide by slide may not be possible. Now you please start. Right, sir. Actually, a big salute first for you, sir. This is such a wonderful. I was telling to them that you are giving the what you call cream or rush of Nutricharge, and exactly that is what happened. So, സാർ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക ആശങ്കയോടുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് കൊറോണ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്തരം കാലമായിട്ടും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലാണ്. ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തോളം കേസുകൾ വരെ പെർ ഡേ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ഇത് കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇന്നും ഇത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകളാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതല്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾ വന്നു, ഫാർമ സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് റിക്കവറായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലങ്സിൽ 20% ഡാമേജ് അത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൊറോണ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിക്കവർ ആയാലും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയാലും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകും. അത് ദീർഘകാലം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. RCM ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലീഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപരിചിതരായ പല ആളുകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുക്കണം. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴും പുറത്തു പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ, ആവി പിടിക്കുക. ഇതിന് പല രീതികളുണ്ട്. മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, പാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നവർ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരി, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ആവി കൊള്ളുന്ന ഒരു ശീലം, കാരണം ഇത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിനെയാണ്. അപ്പോൾ ആവി കൊള്ളുമ്പോൾ അതിന്റെ അത് പെരുകുന്നതിനെ ഇത് തടയും. അതായത് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകുന്നതിനെ തടയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആവി കൊള്ളുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക 5 മിനിറ്റ്, എടുക്കുന്നത് വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുക. അടുത്തത് 5 മിനിറ്റ് വായിലൂടെ എടുത്തിട്ട് മൂക്കിലൂടെ വിശ്വസിക്കുക. അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ട് 2 നേരവും എല്ലാവരും ആവി കൊള്ളുക. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ധാരാളം ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടംപോലെ പറയുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ആയുർവേദ മരുന്നുകളും മറ്റുമൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്, അത് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യമുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ന്യൂട്രിചാർജ് PVMFന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് മെന്നും സ്ത്രീകളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണും ഒപ്പം പ്രോട്ടീനും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് കിറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. ഒരു 6 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു നേരം കിറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നേരം നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കും പ്രോട്ടീൻ കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിചാർജിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടിയാലും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആന്റിബോഡീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, അടിസ്ഥാന വസ്തു ഇല്ലാതെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അസംസ്കൃത വസ്തു ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചാലും പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂട്രിചാർജ് S5നെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ S5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോടെയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടുന്നത്. അത് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ നമുക്കിത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് S5 എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു? ന്യൂട്രിചാർജ് S5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ സങ്കരമാണ്. അലോവര, തുളസി, നീം, നമ്മുടെ മെന്ത, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പുതിന, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷീഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്കുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ സഹായിക്കും. ബ്ലാക്ക് ഷീഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. അതായത് ബ്ലാക്ക് ഷീഡ് ഓയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് വന്നാലും വൈറസ് പെരുകുന്നതിനെ അത് തടയും. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളും തമ്മിൽ അവരുടെ ബ്ലഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറസിന്റെ പെരുകുന്നതിനെ, അത് കൂടുതൽ എണ്ണമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ അത് പ്രതിരോധിക്കും. അതില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് വളരാൻ ഇടയാകും. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, ടു ഡിലേ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ കാണാം, വലത്തുവശത്തുള്ളത് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിൽ ഉള്ള ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ, ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. കാരണം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരാൾ നമ്മളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ അത് ഉള്ളിലെത്താം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈറൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിൽ റെഡ്യൂസസ് ദ വൈറൽ ലോഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂ. ഇത് ഇപ്പൊ കൊറോണ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പ് കാലമാണ്, ജലദോഷം, ഫ്ലൂ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പല വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അന്തരീക്ഷമാണ്, കാലാവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹൈ ലെവലിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ സ്ലൈഡ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. രണ്ടാമത്തേത്, സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. രണ്ടാമത്തേത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുളസിയെ കുറിച്ചാണ്. തുളസിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അമേരിക്കൻ പഠനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡോക്ടറെ വേണമെങ്കിൽ, ഈവൻ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിക്കാം. കാരണം തുളസിയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അഥവാ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കും. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ 20% ആന്റിബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുളസി സഹായിക്കും. അപ്പൊ തുളസി സഹായിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ തുളസി ആണെങ്കിലും ഈ എന്താ പറയാ കരിഞ്ജീരകം ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എത്ര അളവിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് നേരിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ക്യാപ്സൂള് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ദിവസങ്ങളോളം കഴിച്ചാലും ഇല കഴിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത അത്രയും കണ്ടന്റ് ആണ്, അതിന്റെ സത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, ആന്റിബോഡീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് മാത്രം S5 മാത്രം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും PVMF എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നീം, നമുക്കറിയാം രക്തശുദ്ധി, രക്തത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം എത്തുന്നത്. അപ്പൊ രക്തശുദ്ധീകരണം, അതിന് ക്യാൻസറിനെ വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നീം അല്ലെങ്കിൽ ആര്യവേപ്പ്. ആര്യവേപ്പിന്റെ സത്ത്, ആര്യവേപ്പില നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഭയങ്കര കയ്പാണ്. എത്ര ബലം പിടിച്ചാലും 2 or 3 ഇല അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്കും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ 100 ആര്യവേപ്പിലയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇതിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം നമ്മളെ സഹായിക്കും.
അതുപോലെ അലോവേരയും പുതിനയും ഇതിനും ആന്റിവൈറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോ ഈ ഒരു കാപ്സ്യൂളിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ന്യൂട്രിചാർജ് S5യിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെ സമീപിച്ചാലും 100% ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് തലം മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരാൾ, ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്ന ആൾ, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് സാർ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫാർമ സെക്ടറിലാണ്, ദിവസവും 10-20 പേർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്നു. അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. വരുന്ന ആളുകൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു, എങ്ങനെ വരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാം. പുറത്തു പോകുന്ന ആൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കഴിക്കണം. ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം പുറത്തു പോയിട്ട് വരുന്ന ആൾ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അറിയാതെ തന്നെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇത് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരും 100% PVMF, അതായത് പ്രോട്ടീനും ടാബ്ലറ്റും, സ്ത്രീകൾ ന്യൂട്രിചാർജ് ബോൺ, പുരുഷന്മാർ ന്യൂട്രിചാർജ് ബോൺ ടാബ്ലറ്റും, കുട്ടികളിലെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സും, മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രോട്ടീനും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഒപ്പം S5 കഴിക്കാം. S5ൽ നമ്മൾ കണ്ടു 200 mg ഫ്ലാക്സീഡ് ഓയിൽ അതിനകത്തുണ്ട്, 150 mg തുളസി, അത് പല വെറൈറ്റീസിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 100 mg നീം എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ഇല കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും, അതേപോലെ അലോവേര എക്സ്ട്രാക്ട്, ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേറെ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല. ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഈ പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാൻ കഴിയും, പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ ഇതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇനിയും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലുള്ള മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം. ഇതിനെതിരെ ശരിയായ എഫക്റ്റീവായ ഒരു പ്രതിരോധ നടപടി നടപ്പിലാകുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂട്രിചാർജിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നവരും ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നവരും നമ്മളാണ്, മലയാളികളാണ്. ആ മലയാളി ടീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ ഇടവരരുത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും, എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ കൊറോണ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നവരെ PVMF-ഉം S5-ഉം മുടക്കമില്ലാതെ കഴിക്കണം. ഞാൻ 58 വയസ്സുള്ള ആളാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നു, ഇന്ന് പുറത്തു പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു സർ. Thank you, Mr. Murthy, for such a nice explanation you gave. So we move to the next product. Sure. And can we see Nutricharge Man? Sir. Okay, one sec. Nutricharge Man visible, sir? Yes, sir. Yes, sir, visible. Okay, fine. So as we discussed that in this duration, particularly when everywhere there is infection, everybody in RCM must take Nutricharge Man daily. But what about other times? How do we convince our teams to themselves take, and how do we convince others to take? See, the first mistake we do is we promote Nutricharge Man only to men. See, we should promote it in the presence of their families. When you are promoting Nutricharge Man to a person, please make sure that his wife, his daughter, or his sister is somewhere there. Because, and you need to ask them, Madam, when your husband leaves in the morning, what is the kind of nutrition he gets during the day before he returns? And just I will show you some examples. You will have to give those examples to the lady. Now look at the nutrition of Indian men. Look at the dirty conditions in which this tea or coffee is being prepared. Worst condition, look at this cloth, such a dirty condition. Look at this table at which this tea or coffee has been served. Look at this pot, so bad. And look at the person who has made the coffee or tea. Probably has not taken bath for last 15 days. This is the nutrition Indian men get when they leave their house. Look at the nutrition this gentleman is getting. Removing the helmet. And what is he taking? He's not taking Nutricharge Man or vitamins or minerals or protein. He's taking gutka. Look at the betel nut chewing, which causes cancer. Look at the people queuing up outside a tea or coffee stall. This is the nutrition men get. Not sufficient?
Just look at this slide. See, today a cigarette costs 35 rupees per cigarette from a good company, up to 35 rupees per cigarette, and people are still smoking because cigarette making companies are still making a lot of money. And even a smuggled cigarette is costing 20 rupees. Even a BD bundle is now costing 10-20 rupees. And look at this food stall. Often these food stalls are at roadside, sometimes in very dirty conditions, sometimes even on a nalla. They will stand around a nala, around a drain, and they will cook food. And sometimes they will cook, recook, and it is in open environment, not very fresh. And look at the crowd of men there. And look at these huge queues outside a wine shop. Now, this is not a tonic. This is not going to increase immunity. Now, please make the wife understand that when her husband leaves the home, even if he is not a smoker, even if he is not a drinker, he does not get good nutrition when he is out of his home. And he gets a lot of, you see, nasty things. He is not eating fruits and vegetables when he is out of the home. He is eating all sorts of nasty things. So what can she do? She can simply ensure that by spending only 10 rupees, her husband, her son, her brother, her father gets all the essential vitamins, minerals, botanicals. How many? 33 nutrients, 13 vitamins, 13 minerals, 4 botanicals, 3 amino acids. What is the advantage of taking Nutricharge Man daily? First of all, energy level goes up. See, look at Mr. Amitabh Bachchan, look at his energy. And look at, he at the age of 75 years can do shootings of 10 to 12 hours a day, continuous shooting, which is not easy, believe me. See, and with so much energy he does it, so much youthfulness he does it, that even at the age of 75, he looks attractive. So you will have energy when the husband returns home, when the son returns home, when the brother returns home, he will not be a tired man. Second, during this corona period, immunity is essential, and immunity cannot be there unless all the vitamins and minerals are there. Another point, Nutricharge Man has botanicals, and I would like to talk about only one botanical right now, and that is lycopene. See, by the age men become 40, 50, they start getting heart disease, and lycopene in particular is a protective against heart disease. The problem is it does not work in one day. So if you take Nutricharge Man, in one day nothing will happen. In 2 days nothing will happen. But if you are taking it regularly, first of all, your immunity will go up because you are getting all vitamins and minerals needed to some quantity, to allowed quantity by the government every day. Second, your immunity level will go up. Third, because of lycopene, lutein, and green tea and other such botanicals, heart health will go up. By the time people turn 50, they get one or the other problem related to heart. Chances are, if you have been taking Nutricharge Man for years together, your chances of getting heart disease are less. But one thing, please remember, along with nutrition, exercise is necessary. So walk 6,000 steps a day. Now, if she ask any woman, does she love her husband? What would be the answer? Naturally. That is why she is spending her entire life with him. Throughout the day when he's out of the home, she waits for him, cooks for him, washes for him, converts his house into a home, right? It is only a building which she converts into a home. And when he comes back, he's so tired. Even then she takes care of, tender care for him is always offered. Even though many women today are working women, even then they try to keep the food ready and hot and warm when he returns. So does she love him is a very useless question. Actually, she does love him. How much can she spend for him? If she is willing to take good care of his health, is she willing to spend 2,250 rupees? If yes, and she gets it from one of the topmost companies worldwide, her husband gets only 24 nutrients. 2,200 rupees, 24 nutrients. 1,700 rupees almost from Herbalife, he gets only 17 nutrients. As if for each nutrient she has to spend 100 rupees. If she goes to any Indian company also, the cost of 14 rupees, husband gets only 23 nutrients. What about Nutricharge Man? Only 10 rupees because 1250 is the MRP. DP is 10.
So in 10 rupees, her husband gets 33 nutrients. Thus, very husband who will go out and if she feels the husband does not have money, that gentleman goes out and smokes a 20 rupee cigarette or a 35 rupee cigarette in no problem. 2 or 3 cigarettes a day, no problem at all. So 100 rupees a day he can spend on cigarettes. And a cup of coffee easily on a roadside gumti costs 10 rupees, 15 rupees. So he has to spend nothing to take Nutricharge Man. And during this period of Corona, can she take a chance that her husband goes out and he is going out for whom? Men, see, like me, I am a very comfort loving person, but for my family, I would not leave my home. I would like to stay home and be comfortable. But I leave because I want to earn for my family. And so she can ensure that the breadwinner of the family, the head of the home, remains healthy by giving him at least one tablet of Nutricharge Man in just 10 rupees. Our problem is we promote Nutricharge Man to men when their wives are not around. So men are very careless. Every man feels I am a Mahapurush, nothing will happen to me. And they will come home very tired, very, very exhausted, even though they have not done much hard physical labor during the day. And they have had 3-4 cups of coffee or 3-4 cups of tea, as in my case, and still they return home tired because they have not taken sufficient vitamins, minerals, and protein. Yes, Murthy. Thank you, sir. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിചാർജ് മാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മളിത് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പുരുഷന്മാരോടാണ് ന്യൂട്രിചാർജ് മാനിനെ കുറിച്ച് പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അതിനെ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോട് കാണില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഞാൻ ഓൾറൈറ്റ് ആണ്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല, എനിക്ക് ക്ഷീണമില്ല, വിശപ്പില്ല, ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളോടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പറയേണ്ടത്. കാരണം അമ്മയായും സഹോദരിയായും ഭാര്യയായും മകളായും ഒക്കെ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. ഒരു പുരുഷൻ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അതിന് കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഫോട്ടോ. നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കിട്ടുന്ന കടകളിൽ നിന്നും ഉന്തുവടലിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം കഴിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ 20 വയസ്സ് മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ ഓടുന്ന പുരുഷന്മാരാണ്. ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ആ കുറയ്ക്കുന്നത് സമ്പാദ്യമാക്കി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കോംപ്രമൈസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് എത്ര പൈസ കൊടുക്കണം, അതിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതുപോലെ പുകവലിക്കുന്ന ആളുകൾ, മുറുക്കുന്ന ആളുകൾ, നമുക്ക് നോക്കാം, പാൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ, പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറുക്കാൻ. അതുപോലെ നോക്കൂ, വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അയാള്, ആ വണ്ടി നിർത്താൻ കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ വാ തുറന്ന് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം വരുന്നു, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടുകാർക്കുണ്ടാകും. സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളുകൾ, നല്ല സിഗരറ്റ്, ബ്രാൻഡഡ് സിഗരറ്റിന് 35 രൂപ സിഗരറ്റ് വിലയുണ്ട്. അത് കള്ളത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും 20 രൂപ കൊടുക്കണം. ഈവൻ ബീഡി, ധാരാളം ബീഡി വലിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അതിന് പോലും ഭയങ്കര വില കൊടുക്കണം. ഒരു കപ്പ് ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നതിന് ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഒട്ടും ആരോഗ്യപരമായ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റി കണ്ടീഷനിൽ പോലും ഈ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യമാണ് കിട്ടുക? അവിടെ നമ്മൾ ആ സ്ത്രീകളോട് ചോദിക്കേണ്ടത്, അമ്മയോട്, ഭാര്യയോട്, മകളോട്, സഹോദരി ചോദിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ പുരുഷന് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നു ഉറപ്പുവരുത്താൻ വെറും 10 രൂപ ദിവസേന ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി, സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി? അതായത് 375 രൂപ വിലയുള്ള ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ ടാബ്ലറ്റ്, ഒരു JRCM പറയുമ്പോൾ അത് 300 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വെറും 10 രൂപ. ആ 10 രൂപ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 33 എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ്, 13 വൈറ്റമിൻസ്, 13 മിനറൽസ്, 4 ബൊട്ടാണിക്കൽസ്, 3 അമിനോ ആസിഡുകൾ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. അതിൽ പറയുന്നു എന്താണ് ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ കഴിച്ചാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവരുടെ എനർജി ലെവൽ വളരെ വർദ്ധിക്കും. നമുക്കറിയാം, പുറത്തു പോയി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പുരുഷന്മാർ ഏത് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവർ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ന്യൂട്രിചാർജ് മെന്നിലുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അവരുടെ എനർജി ലെവൽ ഹൈ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അതേ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി ഒരു പുരുഷന് തിരിച്ചു വരാൻ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സഹായിക്കും. രണ്ടാമത്തത്,
ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിചാർജ് മെന്നിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം ന്യൂട്രിചാർജ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. 4 ബൊട്ടാണിക്കൽസ് പറഞ്ഞു. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലിക്കോപ്പിൻ. ലിക്കോപ്പിൻ നമ്മുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആളുകൾ ഹൃദ്രോഗികളായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം സമയത്ത് ശരിയായ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതും ശരിയായ വിശ്രമം കിട്ടാത്തതും ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയായിട്ട് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലിക്കോപ്പിൻ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഏജിങ് പ്രായമാകുന്ന അവസ്ഥയെ താമസിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, കണ്ണിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് കഷ്ടിച്ച് 10 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ചാർട്ടിൽ നോക്കുക, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ 24 ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടി 2229 രൂപ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. മറ്റൊരു കമ്പനി തരുന്ന വെറും 17 ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1688 രൂപ കൊടുക്കാൻ ആൾ തയ്യാറാകുന്നു. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി 410 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 21 ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. ആ സ്ഥാനത്ത് RCM 12 രൂപയ്ക്ക് 33 ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും ഒരുപാട് തിരിച്ചു കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വാങ്ങിക്കാത്തത്? അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകളോടാണ് പറയേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പുരുഷന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒരു സംരക്ഷണം നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊരു എന്താ പറയാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അമ്മയോ ഭാര്യയോ സഹോദരിയോ മക്കളോ ആരാണെങ്കിലും അവര് കൃത്യത കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജാഗരൂകരാകും. അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പുരുഷന്മാരെ അല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു, സർ. So, thank you, Mr. Murthy. And I could not have given a better explanation than you did. So, we move now to the next point. So, Nutricharge Women, next product. Sure. So, as I started my discussion, why should we really bother for women when they are not leaving homes? Because let me share you with one wonderful fact, not really wonderful, that 50% of Indian women, as we speak right now, and that includes educated women in India, are having iron deficiency anemia. That means they have less hemoglobin in their blood. Kerala being the most educated, the complete educated state, I think RCM should be able to remove anemia from women in Kerala. That should be our aim. Besides that, Nutricharge Women, why I recommend? Because this is one product which provides results in less than a month. Within a month, the lady who is taking Nutricharge Women starts feeling the benefits. Why is that so? See, women have in particular one problem which men will never have. First, they have menstrual bleeding, which men never have. So they are always deficient in blood and iron. Most of the women. See, almost 90% of teenage girls, almost 90% of women who are pregnant are almost always deficient in iron. And because of that, they suffer from anemia. Second, it is only women who will become pregnant. Even if she gets educated, becomes a lecturer, becomes a professor, becomes a principal, becomes a police officer, becomes an army officer, even then it is only she who will give birth to the baby. So she has, when she becomes pregnant, she loses a lot of calcium. When she is breastfeeding, she loses a lot of minerals, calcium, protein in the milk. So she needs more nutrition, and she gets more skin problems because of delicate skin, and she gets more hair loss because of reduced
nutrition. Now, one thing I would like to ask every person in our team who is listening, and right now we have around 177 colleagues listening, 175. So when your daughter became 12-year-old, since that day, the science tells me that she becomes deficient in two things. One is iron, other is calcium. Right from the day when she is 12. Why is that so? Because her periods start. She starts menstruating, starts losing blood. But does she tell the father? The answer is no. Does she tell her brother? The answer is no. Does she get a different kind of food? The answer is no. So from the age of 12 in India, most women remain deficient in calcium through the rest of their lives and remain deficient in iron also. At least 50-60% women right now as we speak are deficient in iron. And this is government data. Remember, government data, normally we blame that government does not reveal the truth. If the government is agreeing that 50% women in India have anemia, you can imagine what would be the reality. It can only be more, it cannot be less. Secondly, as men, because see, Murthyji, I leave normally my home by 9:30, and I return home by maybe say 8:30. Throughout the day, I really do not have the energy, do not have the time to make sure that my daughter, my wife, or my mother, they get all the required nutrition they need, and all of them require different kind of nutrition. No husband has the time. We earn money for them, and we try to bring maximum wealth to our home to keep them happy. But then when Indian men love their women and daughters, their wives, daughters and mothers so much, why are Indian women so much deficient in nutrition? Because we do not have the time to ensure that they get separate nutrition. So what is the solution? Nutricharge and RCM have given you the solution in just 480 rupees. That means 16 rupees a day. And in DP price, it becomes only 13 rupees a day approximately. 15 nutrients for the wife you love, 15 nutrients for the daughter you so much dote on, 15 nutrients for your sister or for your mother. And if you are a woman and you are listening, why not you give yourself 15 nutrients? Because you will get 13 vitamins, 13 minerals, 13 fruits. See, even the most loving food, I challenge you, even if you are the most loving husband and father, do you have 13 fruits in your house right now? Daily at this price? It is impossible to ensure that your daughter, your wife, your mother, your sister gets 13 fruits every day. With Nutricharge women, you can ensure. And 6 botanicals. I'll talk about 1 or 2. Evening primrose, star flower extract. You cannot get these botanicals in the market. Why are we putting them in Nutricharge women? Because of the womanly problems, the hormonal problems, her skin problems, her youthfulness goes away. We want her to stay young, beautiful, energetic, and nourished. What are, and 5 amino acids, critical amino acids for women. What are the advantages? Murthyji, I want Kerala team to declare to any woman who is taking Nutricharge women that if she continues to take Nutricharge women, she will not remain anemic under any circumstances. Iron deficiency anemia nahi rahega. It will not stay because it has 21 milligram of best possible iron, ferrous bisglycinate. And with iron also anemia may be there because you need vitamins and minerals also to make sure that she makes hemoglobin. But there are 13 vitamins and 13 minerals also in Nutricharge women. So that is why you can almost promise, you can promise the people whom you're selling, you can promise the woman who is taking, you can promise yourself if you are a woman that within 1 month or so, or within 2 months, you will not be anemic any longer if you are taking Nutricharge women. Second, menstrual problems will reduce. Why are there menstrual problems? Due to 2 reasons. Number 1 reason is again anemia. The more anemic a woman is, the more painful the period is, the more stronger the bleeding is. If you give Nutricharge woman tablet, her anemia is corrected. She is no longer anemic, so bleeding reduces, pain reduces, cramps reduce, and even hormonal balance is improved. The third big advantage, I am not going to talk about all of them because we have limited time today, is boosting up of immunity. Why immunity will increase? See, because she gets all the vitamins she needs, all the minerals she needs,
all the fruits she needs, all the botanicals she needs. So immunity will be boosted. And now is the time you should take this snap and ask a husband, ask a brother, ask a son, does he love his wife, mother, sister? And if he loves, ask them, can he spend 1700 rupees for his mother or wife? Even if he spends and goes to Herbalife, she gets only 24 nutrients. Even if he spends even more, 250 rupees, and goes to Nutrilites, she again gets only 27 nutrients. Why don't they put 50 nutrients? The only answer is because these products are not actually made for women. They are made for men. And we are simply telling, okay, go and give it to your wife also. I challenge you, you check both these products. Both of them will not have more than 10 mg iron. Why? Because men cannot be given more than 10 mg iron a day. They don't need, they don't bleed, they don't have periods. So these are, and similarly, a lot of herbs that we have put in Nutricharge Women. Men don't need evening primrose oil. Men don't need star flower extract. Women do. And women need more hormonal balancing. That is why 6 herbal extracts have been added. And 5 amino acids are also there. And despite that, Nutricharge is not asking them for 1600 rupees or 2200 rupees. It is asking for only 480. And if you say Jai RCM, it becomes 380. So that is the beauty of Nutricharge Women. And that is why every woman in the RCM family, at least in Kerala, because I take pride in the fact that I live in a country where Kerala is there. And Kerala is the first state which has ensured every single person, including women and girls, get educated. And I love that fact and I respect Kerala for that. Thank you, Murthy. Please start. Thank you, sir. അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ. നമ്മൾ ധാരാളം കേൾക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെയും വളരെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ, സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല, എത്ര സമയം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോട് തയ്യാറാണ്. വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു, അവനവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട, സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട പുരുഷന്മാരോടാണ് നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകത? ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ഒരേ പ്രായമുള്ളവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സ്ത്രീക്ക് പോഷകങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ 50% അനീമിക്കാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ല. നമ്മൾ കണക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാസമുറ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അയണും കാൽസ്യവും അവർക്ക് പോരാതെ വരുന്നു. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു യുവതിയാകുന്നു, അമ്മയാകുന്നു, അമ്മൂമ്മയാകുന്നു. ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ അനാരോഗ്യം പേറി അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗം, പരിഹാരം നമ്മൾക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 12 വയസ്സ് വരെ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമല്ല പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കേരളത്തിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു. ജോലി, പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഏത് ജോലിയിലാണെങ്കിലും ഒരു അമ്മയാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏത് ജോലിയും ഏത് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട സംരക്ഷണം ഇത്തരത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് 50% സ്ത്രീകളും ഇന്നും അനിമിക്കായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. 100% ഉറപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് 1 മാസം മുതൽ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ ആ അനിമിക് സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും അവര് എന്നും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് കാരണം ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 50 പോഷകങ്ങളാണ്. 13 വൈറ്റമിൻസ്, 13 മിനറൽസ്, 13 ഫ്രൂട്ട്സ് ബ്ലെൻഡ്, 6 ബൊട്ടാനിക്കൽസ്, 5 അമിനോ ആസിഡുകൾ. ഇത്രയും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള RDA പ്രകാരമുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് കോമ്പിനേഷൻ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
എന്താ പറയാ നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. 13 ഫ്രൂട്ട്സ് ബ്ലെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയധികം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരാൾക്കും ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. അഥവാ കഴിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണം ആ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കും. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളിൽ 50%-ലധികവും ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവുള്ളവരാണ്, അനീമിക് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം ന്യൂട്രിചാർജ് മൂലം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 21 mg അതും ഫെറസ് ഗ്ലൈസിമേറ്റ് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉറപ്പുവരുന്നു. അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ പൊതുവെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മെൻസൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനും പ്രീമച്വർ ഏജിങ്ങിനെ തടയാനും എനർജി ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എന്ന് തുടങ്ങി മുടി കൊഴിച്ചിൽ, സ്കിന്നിന്റെ ടെക്സ്ചർ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈവൻ എല്ലിന് പല്ലിന്റെ ബലത്തിന് വരെ സഹായിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അയണും കാൽസ്യമും അഡിക്വേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ന്യൂട്രിചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രത്യേകതയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റു കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്ന പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എക്സ്ട്രാ കരുതൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോഷകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. സർ നെക്സ്റ്റ്. ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൂടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം 50 പോഷകങ്ങൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളവ 13 ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വെറും 16 രൂപയാണ് ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ പല കമ്പനികളും കൊടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നോക്കുക, 2249 രൂപ കൊടുത്ത് 27 ന്യൂട്രിയൻസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സ്ട്രാക്റ്റും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് വാങ്ങുന്നു. അതേപോലെ 1688 രൂപ കൊടുത്ത് 24 ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു. 23 ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ഗുളിക ഒരെണ്ണത്തിന് 11 രൂപ വെച്ച് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി ആർക്കെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവരുടെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് കഷ്ടിച്ചൊരു 13 രൂപയെ വില വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ, അതായത് മകളുടെ, സഹോദരിയുടെ, ഭാര്യയുടെ, അമ്മയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ, ഇത് ചെലവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പുരുഷന്മാർക്കും വിമുഖത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരുടെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ്. അവര് അതിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലഘുവിവരണം ഒരു പുരുഷനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഭർത്താവാണെങ്കിലും സഹോദരനാണെങ്കിലും മകനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഇന്ത്യയിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ 100% വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മലയാളികൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അനിമിക് സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നവര്, ഇത് ലഭ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാതൃക കാണിക്കേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു സർ. Thank you, Murthy ji. Is Nutricharge kit visible, sir? Visible, sir. Okay. One second. So, why I have taken Nutricharge kits? Please take a pen and paper and note 2-3 points. But it is not. Okay, sir. Okay, full screen. So, Nutricharge kits, first point, is the only health drink for children which does not add chemicals for giving a taste. So, Nutricharge Kids Mango has original Alfonso mango powder.
Nutricharge Kids Cocoa chocolate has original cocoa from Belgium. So first reason why your child should get Nutricharge Kids and nothing else. Second reason, why should you give Nutricharge Kids at all? You are giving good diet to your child. Because children, as you can see, only like things which are tasty and not the things which are healthy. Whatever they choose, if you see all these examples shown, whether it is burger or pizza or wafers or ice cream, are rich in calories but not in vitamins and minerals. Even the ice creams in India are made from oil, not from milk, except one brand, Amul. So don't think that if your child is having ice cream or burger or pizza or wafers, though you love him or her, he or she is getting the nutrients. Even in home food, I must add, children are choosy. They will not eat certain vegetables. They will not like certain fruits, or they will like only one or two fruits. So they never get to eat the whole variety of fruits, vegetables, which will give them all the minerals. An average Indian is only taking less than 25 grams a day of fruit and around 20 grams a day of vegetables. Your child eats even lesser than the adults. So they can never get the full food. And the proof is every house which has a child will have one or two thermometers in the house, because very frequently they fall sick. Very frequently they have some or the other health related issue. And one big proof is that Indian children are becoming shorter in height and shorter in strength. So they will not grow as tall as their father or as their grandfather or as their grandmother. They are growing less taller because even the soil, even the crop, even the fruits have less vitamins and minerals as compared to the past. Secondly, because they are picky eaters, they don't get the sufficient protein, minerals and vitamins to grow strong. That is why stunting is a common phenomenon in India. Around 50% of Indian children are stunted, 40% to be precise. What is stunting? When your strength, your height, your build is less than which is right for your age. So a 6-year-old child looks like a 4-year-old child. A 10-year-old child looks like a 6 or 7-year-old child. So doctors know it, and they tell also the parents, but children don't eat the variety and they don't get the protein because our diet does not have protein. So what do mothers do? They try and bring and add some or the other health drink to their milk. Unfortunately, mothers are being cheated because milk additives, the health drinks for children, only have high sugar. Can I prove it? Yes. This is the label of either Bonvita or Horlicks. If you see the label of these health drinks, you can take a photo and show it to any mother. And after that, they will always buy only Nutricharge Kids. The first ingredient written is malt extract. Right? Now, malt extract is, and there is a rule, which ingredient you put the maximum quantity, you have to write it on the top. The ingredient which is in the minimum quantity, lowest quantity, has to be written in the end. So protein is in the end, and malt extract, which is actually sugar from barley, jaw, a grain, is written in the first. Why have they taken malt extract? Because it is cheap and it is sweet and it will add taste. Second thing what they have added is cane sugar. Barley is even cheaper than cane sugar. So they have added malt extract. Then sugar. So 70-80% of the child health drink is only sugar. How will the child grow strong? And 8% of milk solid. So you are adding milk powder to child's milk. What is the logic? When you can always give the child full glass of milk. Third, and then you see cocoa powder for taste, but this cocoa is not coming from Belgium like Nutricharge. And wheat flour. Hello. What is wheat flour doing in your child's milk? They have added wheat flour to make it thick. Just like a doodhwala who is stealing your milk and adding water, adds starch to make the milk look thick and cheats you, fools you. This is the way these companies are also doing. And what the child badly needs is minerals and protein is in the end. So wheat flour is 2.5%. Protein and minerals are after 2.5%. So you can imagine
they are less than 2.5% protein isolate and minerals added in this milk drink. So what will the child get? 2 types of sugar, and don't forget they have also added liquid glucose. So 3 types of sugar, and the mother feels that she should also add some sugar, so she adds 1 more spoonful of sugar. So the childs become like drug addicts. You see, they are getting 4 types of sugar in their glass of milk every day. So when you give Nutricharge kids, please add sugar, because we are not giving that much sugar. Anyway, what is Nutricharge kids giving? 49 nutrients to your child, 28 vitamins, 10 botanicals. Why we have given 10 botanicals? No company adds botanicals to the child's drink, because we want our children to have immunity. So immunity, because children repeatedly fall sick, and we want them to have good digestion and appetite. That is why some of these herbs are for promoting appetite and digestion, and some of these herbs, majority of these herbs are for immunity, right? We have also added DHA for their brain, and 3 types of protein and 2 types of amino acids. That is why there are so much benefits. Soy protein, milk protein, whey protein, to improve their development, immunity, and muscles, and also their stamina and energy. What is the proof? The proof is that Nutricharge Kids is clinically proven. It has been proven to help children increase their height, help children improve their weight, and help children improve their overall performance and development. And what is the comparison? If I look at Bournvita, which is a very famous drink, it gives you only 7 grams of proteins in 100 grams. So what is there? If the protein is only 7 grams, you saw it, 42 grams of malt extract, 42 grams of sugar of one type, then another 20-30% of liquid sugar and cane sugar. So it is only sugar and only 7 grams of protein and no botanicals. Look at Horlicks, which I loved as a child. I used to eat a lot of Horlicks, but I never grew tall. I'm only 5'4". If you had given me Nutricharge Kids Murthy at that time, maybe Dr. Kapoor would have been 5 feet 8 inches or 9 inches. Unfortunately, RCM was not there, and I was just a kid, and I was at the mercy of the international companies who fooled my mother. They actually fooled my mother. No. So she gave me Horlicks, and I got only 11 grams of protein, and older Horlicks had even lesser protein than this. I got only sugar. So I never grew tall. At least, and this is the India's most respected company, Abbott, #1 company in pharma industry. It is not an Indian company. It is a multinational. So it is present in various countries. And even the so-called product, best product, which even doctors prescribe to their own children, contains only 14 grams of protein. How much Nutricharge Kids have? 23 grams of protein. You can even go and show your child specialist, and he will agree that Nutricharge Kids has more protein. And what Nutricharge tells you, that even this is less, because the child is growing, even 23 gram protein is less. So what we tell everybody in RCM Parivar, RCM family, that if the child has become 5-6 year old, if he is growing stronger and taller, please one time you give him Nutricharge Kids, and in the evening give him Nutricharge Pro Diet. He needs a lot of protein to grow. So this 7 gram protein will do nothing. So don't cheat the mothers. Don't let Kerala mothers get cheated. Please promote Nutricharge Kids for them. And what is, and 10 botanicals, don't forget, not one of these companies give. And look at the number of nutrients, only 23, and maximum is 37 here and here. And what are you giving? 49 in all. So what more value is needed? So over to Murthy ji. Thank you, sir. Nutricharge Kids, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം, 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ പുറത്ത് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ്. എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതി? പൊതുവെ മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികൾ കൂടെ അസുഖമുള്ളവരാകുന്നു, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പറയുന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് 49 പോഷകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോകത്തൊരു കമ്പനിയും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ അൽഫോൺസമ്മയുടെ റിയൽ പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന കൊക്കോ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് റിയൽ ഒറിജിനൽ ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കൊക്കോ ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സാഹചര്യം?
കുട്ടികൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നതും ഗുണം നോക്കിയിട്ടില്ല, ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് രുചിയാണ് പ്രധാനം. അപ്പോൾ കാരണന്മാര് എന്താണോ എന്റെ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു. അത് ഏത് ലെവലിലുള്ള മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ ഇഷ്ടം പലപ്പോഴും അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലത്തിലേക്കായിരിക്കും. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മിൽക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓയിലിൽ നിന്നാണ്. ഇതുപോലും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിന് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കിഡ്സിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ വളർച്ച പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെയധികം കുറയുന്നു. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുട്ടികളുടെ വളർച്ച ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. കാരണം ആവറേജ് വളർച്ച ആവശ്യത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തോടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അവർക്ക് എനർജി ലെവൽ വളരെ കുറവാണ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്താനും കഴിയുന്നില്ല. ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ദിവസവും ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് നമുക്ക് ആശയം തരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ എത്ര പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും മടിയില്ല. എന്നാൽ അവർ കൊടുക്കുന്നതിൽ കുട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേബല് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, പിന്നീട് വേറൊരമ്മമാരും ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇത് ഏത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ലേബല് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കറിയാവുന്ന കുട്ടികളുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അതിൽ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എഴുതുന്നതിന്റെ നിബന്ധന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെന്റേജ് ഉള്ളത്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ളത് എന്താണോ അത് ആദ്യം എഴുതണം, ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് താഴെ എഴുതണം. കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, ഇതിൽ എന്താണുള്ളത്. മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഷുഗറാണ്, അത് 42%. പിന്നീടുള്ളത് റിയൽ ഷുഗർ, കരിമ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഷുഗർ കെൻ ഷുഗർ. അടുത്തത് മിൽക്ക് സോളിഡ്സ്. നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യം പോലെ പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പാൽപ്പൊടി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണ്. അതിനുശേഷം കൊക്കോ പൗഡർ. തീർച്ചയായിട്ടും കൊക്കോ പൗഡർ നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് സോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്. ആർസിമിൽ ന്യൂട്രിചാർജിൽ കിട്ടുന്ന കൊക്കോ പൗഡറിന്റെ 7 അയൽവക്കത്ത് വരാൻ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി അതിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ വീറ്റ് ഫ്ലോർ. എന്തിനാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നത്? നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ, സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കറി വെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്മമാര് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇതിൽ കൊഴുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർച്ച് ചേർക്കുന്നു. ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ മിനറൽസിന്റെയും പ്രോട്ടീന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാമമാത്രമായ അളവിൽ 2.5% വീറ്റ് ഫ്ലോർ എങ്കിൽ അതിലും താഴെയാണ്. അതായത് ഒരു കിലോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 100 ഗ്രാം പോലും, 100 ഗ്രാം എടുത്താൽ 1 ഗ്രാമോ 2 ഗ്രാമോ മാത്രമേ പ്രോട്ടീനും മിനറൽസും ഇതിനകത്ത് ആകെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ഈ ലേബിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. ഇവിടെയാണ് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവ എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടിച്ച് 2% അതിൽ താഴെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കുട്ടിയെ ഇത് കഴിക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ അമ്മമാർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഷുഗറും ചേർക്കും. കാരണം ഏത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ അമ്മമാർ വീണ്ടും മധുരം ചേർക്കുന്നു. അങ്ങനെ മധുരം കഴിച്ച് മധുരത്തിന് കുട്ടികൾ അഡിക്റ്റ് ആവുന്നു. ആ മധുരം കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. 49 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അതിൽ 28 വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ 2 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക്, ശരീരത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 49 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അതിൽ 28 വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസും RDA പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 10 ബൊട്ടാനിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ട്സ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 10 ബൊട്ടാനിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ട്സ്, 4 പ്രീബയോട്ടിക്സ്, 3 തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ, അത് സോയ പ്രോട്ടീൻ, മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ, വേ പ്രോട്ടീൻ, അമിനോ ആസിഡ്സ്, പിന്നെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്ന DHAയും കൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ പൗഡർ. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിലെ ഒരു സയന്റിഫിക് ഫോർമുലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക്
മാർക്കറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പോരായക, ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ K stands for knowledge, I stands for immunity, D stands for development, S stands for strength. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മമാരുടെ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതി, കുട്ടിക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, കൂടെ അസുഖം വരുന്നു, ശാരീരികമായ വളർച്ചയില്ല, ശേഷിയില്ല. ഇവയ്ക്ക് പരിഹാരമാണ് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് എന്നാണ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോയ പ്രോട്ടീൻ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നു, മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും അതിന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്കും ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് ഒരു സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക. 6 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ശരിയായ വളർച്ച ഉള്ളവരാണ്, ആരോഗ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു നേരം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ തന്നെ കൊടുക്കാം. അവരുടെ ആവശ്യം അതാണ്. ഈ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും 49 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 10 ബൊട്ടാണിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ RCM ന്യൂട്രിചാർജ് നമുക്ക് തരുന്നത് വെറും 690 രൂപയ്ക്കാണ്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇത്രയധികം പോഷകങ്ങളില്ല. ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല. പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് പലതിലും പകുതിയോ അതിൽ താഴെയോ 1/3 മാത്രമാണ്. അപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ അതിന്റെ പിന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിനകത്തുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും അതിന്റെ ഗുണമേന്മയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. സർ, Is it visible, sir, or do I share it again? sir, 1 second. not visible, sir. It's not open. Now visible? Yes, sir. Yes, visible. Now, this is one product. Again, I want it to be promoted to Kerala. Murthy, let me admit one crime to you. I came to Kerala and did not meet you. And I'm so sorry, but I was then working on the visit to the famous eye hospitals of Kerala and Tamil Nadu. And I was meeting the top eye specialists in India and maybe in some degrees in the world in Kerala. Because Kerala and Tamil Nadu are centers of eye care in India. The best retina specialists, the best cornea specialists, the best surgeons of the retina, the best eye specialists, the best ophthalmologists, the best specialists for cataract I met in Kerala only. But I was working with a different company. I'm a consultant to pharma industry. And you know, one thing which they told me, everybody told me, 2 things they told me. And I want to share it with Kerala team so that our team does not suffer. First thing they told me, that if you see the eyes of youngsters today, they are finding it, the eyesight is worsening at a very fast pace. The head of the eye department of Indore Medical College recently published an article in a daily newspaper telling us that he is getting 40% more cases of eye problems in youngsters because of the increasing use of mobile, laptops, and other screens. And every top specialist in Kerala and Tamil Nadu and one more state I went told me one thing, that everybody is spoiling their eyes by excessive exposure to mobile, laptops, or computers. But tell me one thing, do we have an option? People are using mobile day and night, but they are using it for making payments, they are using it for studying, they are using it for chit chatting, they are using it for sending mails, they are using it for entertainment. Nobody wears a watch. I don't wear a watch. I see the time in my mobile only. So everybody is using our mobile for hundreds of things. So we are now in digital India. Unfortunately, these mobile phones, they emit a very harmful blue light. Even now, I think we have around 150 people watching this session, and out of 150, at least 100 or more than 120 are watching it on their phone only. Now, when we see our phone so closely, the phone releases blue light, which is entering our eyes. Now, this blue light, unfortunately, cannot be reflected by the surface of the eye.
is going straight into the retina and burning it off slowly. So we may not realize it in 1 day or 2 days or 10 days, but over a period of time, retina gets damaged. And one thing, the second thing, Murthyji, all top eye specialists of Kerala had told me, retina once damaged cannot be repaired. They told me unequivocally, whether it is the reason may be diabetes, reason may be mobile use, reason may be excessive stress, reason may be aging, reason may be any other disease, reason may be a lot of stress on the eyes, lot of, you see, late night sleeping, everything is damaging the retina. But once the retina is damaged, this cannot be repaired, because other lights get reflected by the surface of our eyes, but the blue light coming out from mobile, blue light coming out of from laptops, blue light coming out of even the LED lights that you have in your office and I have in my home. So this blue light is entering our eyes and burning off the retina. I'll show you one diagram. Yeah, look at this. Now this diagram, everybody in Kerala team must see, because Kerala is the 100% educated state and everybody studies. Everybody is literate, everybody reads newspapers, but the problem is we are no longer dependent only on printed paper to study. We are not going to colleges, universities are closed, we are at homes and we are studying on mobile phones. Nobody goes to bank and we are making payments on mobile phones. So all the time mobile and laptops are used, and this blue light which is entering our eyes goes straight to the retina and is, because it is hot, it is burning away the retina. Earlier, when we used to eat a lot of variety of fruits, vegetables, colored vegetables, herbals, now these antioxidants present in the eye, they will absorb any blue light. Moreover, we never had so much of mobile exposure, so much of screen time. Most of the time, we are not talking to our wife, we are talking to our mobile. So even now, right now, most of you have been watching your mobile for past 1 hour. So these lights are entering your eyes. So what is the answer? Getting these antioxidants in the eyes is the answer, because these antioxidants can absorb this light. Now, what are these antioxidants? Note down these two names: lutein, zeaxanthin. Mind you, no other antioxidant has the power to get concentrated in the eyes the way lutein and zeaxanthin have. There are more powerful antioxidants available, because I am a scientist, so I will know it. But for eyes, these are the very best. It is their specialization that lutein and zeaxanthin are the antioxidants. So when Dr. Kapoor takes this antioxidant, lutein and zeaxanthin, I am taking Nutricharge View, and Nutricharge View provides me a lot of lutein and zeaxanthin. So it gets concentrated in my eyes. So when the mobile, see, even now I have been watching this laptop last day. Yesterday, I had a 14-hour exposure to the laptop and a 2-hour exposure to my mobile. Out of 24 hours, 16-hour exposure. That is not less. But because of presence of lutein and zeaxanthin in my eyes, all these blue rays would be absorbed by lutein and zeaxanthin, and the retina would be protected. So we are all educated. Can we lead lives without our ability to read? We cannot. So as far as digital India is concerned, we all need. If we don't take lutein and zeaxanthin, this is going to be the result. Age-related vision loss, and all eye specialists agreed. Blurring of vision is now happening even in younger people. Drying of eyes is happening, and dry irritated, this redness in eyes is a very, very common phenomenon. Murthyji, in my office, I have 2 people working in the studio. One of them is 22-year-old, the other is 20-year-old, youngsters, and another is 28-year-old. And out of 3, 2 already have this condition. For within 2 hours or 3 hours of working on the computer, they start getting red eyes. You know the reason? Because of constant exposure to mobile and to the laptops. See, their tears have dried up. It is a hot ray. So it is drying up the eyes, and their tears have dried up. And in air-conditioned offices and schools and colleges, they will dry up even faster. So what is happening is dry, irritated eyes. You are damaging the eye surface because of dryness. There is fatigue. There is loss of vision with age. There is blurred vision. The answer, and if you don't want to look like this in your laptop, if you don't want your children to wear, you see, spectacles early in the age,
So try and optimize your screen time. Please do not watch too much of mobile and never in the darkness. So Nutricharge gives you very, very important messages without taking any money. Never watch a mobile when the light is away. Never watch it in darkness, because that is the time when mobile light does maximum damage to your eyes. Never stay awake for long in the night, because tired eyes get damaged very easily. Please sleep in time and get up in the morning. Watch your mobile messages not in the night. I have seen in everybody, people watch all the messages late in the night. Don't do it. Get up early and watch all your messages when your eyes are fresh. Do not damage your eyes. You will not be able to work and function without your eyes. And last and not the least, please take lutein and zeaxanthin. Nutricharge View is the product which gives you 20 mg of lutein, 4 mg of zeaxanthin, besides free gift of vitamin E and beta carotene, which is getting converted into vitamin A in our body. Why it is there? Because Nutricharge View provides Lutamax 2020, a world-class brand of lutein which is taken from flowers, marigold flowers. Any proof? Yes. Lutamax is printed on your box and the cost is only 540. If you see the comparison, there are a lot of brands available in the market, but not at this price. If you go to Nutrilite, they have a bilberry product costing you 250 rupees, 56 rupees per day cost of therapy, and only 5 mg of lutein. And you are giving 20 mg of lutein, 4 times that of the costliest product available. When I asked these eye specialists, what do you prescribe? So they were writing 2 products, New Eyesight and Vision Guard. New Eyesight contained only 5 mg of lutein, and Vision Guard had 10 mg of lutein. So Nutricharge View with 20 mg of lutein is costing much less than others, and is giving you the best lutein in the world in the form of Lutamax. And the price is only 540, but those who are members or even registered buyers get it only at 480. And I, gentlemen, take every day either of the 2 capsules. Either I take Nutricharge DHA or I take Nutricharge View with my lunch. I made it a routine. It's a must. At least 15-20 days a month, I must take Nutricharge View, and rest of the days I am taking Nutricharge DHA, because these eye specialists, and I have started doing it after coming back from Kerala, Murthyji, honestly, because these eye specialists told me that, Dr. Kapoor, I ask them at the end of every interview, sir, I am already 58. You are such an expert. Please give me an advice. What should I do to make sure that my eyesight is not damaged? They told me 3 things. So I'm sharing it with Kerala team with all my love and affection. The knowledge I got from so much specialists. First, they said, never stress your eyes late at night. Please sleep early and get early in the morning, and read your mobile when your eyes are fresh and not when they are tired. Number 2, they said, please take lutein and zeaxanthin, because lutein and zeaxanthin protects your eyes not only from, from mobile light, it also protects your eyes from diabetic eye damage. Now, this was news to me. And they told me it also protects your eyes from cataract. This was again news to me, because I did not know prior to coming to Kerala that eye damage from diabetes also can be reduced by lutein and zeaxanthin. Eye damage due to cataract also can be reduced by lutein and zeaxanthin. This I did not know. So it is not only Dr. Kapoor giving to Kerala, it is Kerala giving to Dr. Kapoor. So I have made it a point. And they also told me, last thing is, please take omega-3, which is good for your eyes and brain. So every day I make it a point, lunch, I will definitely take 1 capsule after lunch, and that is going to be either Nutricharge View, and on some days I take Nutricharge DHA, because DHA will also be good for my eyes and for my brain, because I'm beginning to forget things. So this is the knowledge I got from Kerala, and as a good RCM worker, I have delivered it back to Kerala. So in easy language, so that my team, my RCM team, which I now proudly belong to, should also benefit. So Murthy, I'm sorry, I stopped the sharing. I will again share it. I'm so sorry. I get carried away. So yes, Murthy, okay. Is it visible? Yes, sir, visible. Please. Not yet open, sir. Acha, not open. Okay. One sec. I will once again. That is why I asked you. You said, is it visible now, sir?
Yes, it's clear, sir. Yes. Okay, നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂട്രിചാർജ് വ്യൂ ആണ്. സാർ പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം വരാനിടയായി. നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല, വന്ന് മിണ്ടാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയി. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ളതും കണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള വിദഗ്ധന്മാരുള്ളതും കേരളത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോകേണ്ടി വന്ന് നമ്മളോട് പറയാതെ പോയി. आपने बिना बोल के चुपके से गया, इसलिए हमें थोड़ा सा आपसे नाराज है. अगली बार जब मिलेगी. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 അറിവുകൾ അതുകൂടെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമുണ്ട്. मेरा आवाज थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, पता नहीं क्या है. अब आपको कोई स्पीकर होना है क्या सर? मेरे को तो आवाज आ रहा है सर आपका. Somebody is telling my sound is cracking. I am able to hear you clearly. Maybe their Okay. network might be an issue. Maybe sir. Okay sir, thank you. So എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ വേഗം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അവര് മൊബൈലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അതും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ. അതായത് വെളിച്ചമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കണ്ണിനുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ്. കണ്ണിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതിലെ ബ്ലൂ റേസ് ആണ്. ഈ ബ്ലൂ റേസ് കൊണ്ട് റെറ്റിനയ്ക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ റെറ്റിനയ്ക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതില് ഏത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. മൊബൈൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ണിന്റെ ഇമ വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ഇമ വെട്ടുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ എന്താ പറയാ ലൂബ്രിക്കേഷൻ തടസ്സപ്പെടുന്നു. ഇത് തന്നെ കണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ ദോഷം ഉണ്ടാക്കും. ഈ ബ്ലൂറേസ്, ഈ ഒരു പടം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം കുട്ടികളോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരത് കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വളരെ മോശമാവുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ 22-28 വയസ്സുള്ള 3-4 ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെ അറിയാം? നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നോ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത ആളുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂറേസ് ആണ് കണ്ണിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നിരിക്കെ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ, അതിനൊരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെ അത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. സോ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഇതാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രേഖാചിത്രം. നമുക്ക് നോക്കുക. ആ ബ്ലൂറേസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു, ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർമാര് സയന്റിസ്റ്റുമാർ പറഞ്ഞത് സിയാസാന്തിനും ലൂട്ടേനും 2 ഘടകങ്ങളാണ് കണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ന്യൂട്രിചാർജ് വ്യൂ നമുക്ക് തരുന്ന സയന്റിഫിക് ഫോർമുല 20 mg ലൂട്ടേനും 4 mg സിയാസാന്തിനും, ഈ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയുടെ ശരിയായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുന്നു. ഈ പടം നമ്മൾ കണ്ടാൽ അറിയാം, ബ്ലൂറേസ് വരുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്ലൂറേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സിയാസാന്തിനും ലൂട്ടേനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാമേജ് വരാതെ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ, ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ, ദീർഘസമയം ഇതിനു വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കപൂർ സാർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം, തിമിരം, കണ്ണിന് തിമിരം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയും ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും സിയാസാന്തിനും ലൂട്ടേനും. അതുപോലെ തന്നെ
ഷുഗറുള്ള ആളുകൾക്ക് കണ്ണിന് വളരെ വേഗം കാഴ്ച കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിനെയും താമസിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. കാരണം ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ സയന്റിഫിക് ഫോർമുല 20 mg ലൂട്ടേനും 4 mg സിയാസാന്തിനും ഒപ്പം ബീറ്റാ കരോട്ടിനും വൈറ്റമിൻ ഇയും ഇത് പ്രോപ്പർ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തും. അപ്പോൾ ഈ ലൂട്ടേനും സിയാസാന്തിനും മാരിഗോൾഡ് ഫ്ലവറിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് എന്താണ് പ്രൂഫ്? ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു? ലൂട്ട്മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള കമ്പനി, അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചോ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 100% ഉറപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഓരോരുത്തരും എത്ര മണിക്കൂറാണ് മൊബൈലിന് മുമ്പിൽ, ലാപ്ടോപ്പിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ, കാരണം ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിനസ് പരമായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ടും എല്ലാം ഇങ്ങനെ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നിപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും മൊബൈലിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മൊബൈലും ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കണ്ണിന് വലിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പകരമായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ന്യൂട്രിചാർജ് വ്യൂ ഒരു ശീലമാക്കുക. ഒപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് വ്യൂ കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വെജ് ഒമേഗയും സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 58 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യം എന്താണോ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സർ, आपका माइक म्यूट है सर. The last product, and Murthy ji, I'm amazed how can you remember every point and give it detailed explanation. Really amazing. Although I don't understand Malayalam, but I can sense that you are talking. Mera charge Nutricharge. Really, I really love talking to the Kerala team, and seeing a smiling Mr. Murthy and smiling leaders of Kerala is always a pleasure. I would love to spend my old age in Kerala only. I'll come down and stay with Mr. Murthy somewhere. Okay. Anyway, but old age aayega nahi. Nutricharge will not. Aayega nahi. Yes. So last product of today. Now I am taking with your permission because too much time has gone by. And this is one product which can make Kerala team not only the number one, which it already is in South India, but number one all India. I will now share that product. I don't know whether it was visible. Now it would be visible. Yes. Is it visible, Murthy sir? Yes, sir. Visible. So all leaders, all colleagues, 130 people, 132 people, please pay attention for next 5 minutes. And in next 5 minutes, I'll give you the crux of our life, crux of staying young till old age, like Mr. Amitabh Bachchan is. At 75, he's so handsome that every woman who comes on Kaun Banega Crorepati wants to hug him, wants to have photographs with him, wants to really touch him. When he came to RCM meeting earlier, he was gerawed by women and they all caught hold of him. So they were so much attracted by. Now a 75-year-old man is so handsome. Why and how? I'll share. See, the basis of happiness, as you can see, is the energy and the strength. At whatever age you are, you cannot enjoy life only with money. Believe me, because RCM has made me sufficiently happy as far as earning is concerned. But I realized a little late in life that Dr. Kapoor was getting tired in half an hour or 1 hour. Dr. Kapoor, when he reached home, had no energy to take his wife for a walk. And if she wanted something, he never had the energy to go out and get another thing. He would sit down and he would say, Baba, I am tired, I'll go tomorrow. So every Indian husband, when he reaches home back, is already tired. And like God Shiva, which Mr. Murthy was kind enough to take me to the temple, he sits down in a corner of the house as if he is put his Trishulam there and he's tired, everything he wants there. Karanam, lack of muscles. That is the primary reason we grow old. That is the primary reason we get heart disease. That is the primary reason we get diabetes. And that is also the primary reason we are getting a lot of diseases like even cancer, that we are losing muscles and gaining fat. Now, Nutricharge has been saying it. Murthy ji has been saying it. What is the evidence? And today to Kerala team, I'll show one evidence, which is the biggest evidence in the medical world, which is the biggest evidence to any doctor in the world.
Murthy, please take photograph of this slide. Lancet. Lancet is Bible of the science of medicine. Lancet is Gita. Lancet is Gita and Quran for the world of science. So now what Lancet is saying, I am showing it by photograph also. Look, here is a young man, reasonably well built, muscular, and look, by the time he is 40, he becomes like this. And Dr. Kapoor was exactly like this when I came to RCM. And today, Dr. Kapoor is not like this. I'm beginning to go to this direction. I'm not here yet, but I'm beginning. And with the grace of RCM and Nutricharge, I'm walking now 8 kilometers a day and climbing 150 steps a day. I have not reached 250 steps, which we recommend, but 6,000 steps we recommend. I've already crossed that. I'm reaching 8,000, 9,000 steps per day, minimum. I don't go to sleep without that. Average is that. Now, what is Lancet saying? 3 things. 3 things are stolen from our body. Lancet says, the Gita says, the Bible says, the Quran says. Now, what are these things? First, the quantity of muscles is stolen, reduced. Second, the force, the strength of muscles is reduced. Third, the quality of muscles is reduced. I'll repeat this. If anybody who is listening to this slide can change his life, can change the life of people he or she loves, and can become a millionaire if you simply understand this one slide. One slide can make Kerala team number 1 RCM team in India, and this is my commitment to you. Just understand this slide. 3 things are stolen. Number 1, muscles quantity, muscle mass. Number 2, strength of muscles. Number 3, quality of muscles. But we still look the same, because what is increased, Lancet says, the fat is increased. So like a thief, they steal 3 beautiful things and put back 1 useless thing in our body. So this healthy person who would never have got heart disease, who would have never got diabetes, who would have never got blood pressure, who would have never got cancer, becomes a person like this. He gets diabetes, he gets blood pressure, he gets heart disease, he gets all the diseases in the world, including cancer. Now, in one slide, I've explained to you the magic of staying young. This slide can become the RCM Pran Geet spirit, because we want everybody Pehla Sukh Nirogi Gaya. And this is the reason, this knowledge I've brought to all the teams in RCM, but I'm quite sure it is the educated, caring Kerala team which will pick up this point, the first in India, and convert this into health and wealth for all. Now, why? Because believe me when I say so, and I can show you as much evidence as you want, that the primary reason of diabetes is increased body fat and reduced muscles, which we call metabolic syndrome. See, even my father was diabetic, Murthy, my mother was diabetic, my elder brother, who is only 4 years older than me, is already diabetic. The only reason why Dr. Kapoor is not diabetic is that he joined RCM and he joined Nutricharge. Only reason, only one reason so far. Unfortunately, I became high blood pressure patient before I came to Nutricharge and RCM. So this is one disease I'm suffering. But after that, so far, with the grace of RCM and Nutricharge, I'm free from diabetes. And recently, Murthy, I got myself checked because I was losing, my waist size had decreased from 36 to 34. So everybody said that, Baba, you get yourself checked. So I went and got myself tested, and doctors refused to take a heart test, saying that you are 58, please bring your family members, because when you test people on the treadmill machine for heart disease, they get a heart attack. I said, you keep my phone. There are 20 numbers in this from RCM. You dial any number and 20 people will come and stand outside your nursing home. You please test me. I'm an RCM member and I'm walking 8 kilometers a day, and I'm running for 5 minutes every day, engine dot, which is a yoga dot, and I'm climbing 8-9 stories a day. So they got assured and they tested me, and they made me run on the treadmill machine, a 58-year-old male, for half an hour, and not a single point they could catch in my heart. So I am indebted to RCM that you have saved my life and made me a healthier person. I'm free from diabetes and free from heart disease so far. And my backache, which was a major problem, is also gone. You can see I'm sitting straight without the support of the back chair. And I've been sitting like this for the past 1 hour. So that is why
How is that possible? Because of the muscles. And everybody says, "Arey Baba, mujhe kuch nahi hoga. I will not suffer." Now I'll give you one more slide which will convince you why we should take ProDiet. Number one, there are only 50 crore people in India which are 35 years or older. Only 50 crore. We are 150 crore by now, but only 50 crore are older than 35 years because India is a young country. A lot of youngsters are there. Out of this 50 crore, 8 crore are already diabetic. Keep on adding. 8 crore are pre-diabetic because you don't get diabetes or pre-diabetes when you are 20-year-old. Diabetes and pre-diabetes is a middle-age phenomenon. 30, 40, you start getting diabetes. So 16 crore of diabetics. Either I'm already a diabetic or I'm about to become a diabetic. 20 crore people have hypertension. I am included in that. And 6 crore people are already having heart disease. So out of 50 crore, 42 crore people are having disease. Now I leave it to you that 80% people out of a population which is 35 years and older is having one disease or the other, but some people have more than one disease. Do you want to have this disease? No. Please listen to RCM, please listen to Nutricharge, and listen to these. This is a 2016 journal. If you, Murthy ji, I request Kerala team, particularly Kerala team, to go and watch a muscle fat balance webinar which I have given on unique education system. Everybody in Kerala team, please, leaders at least, go and watch that webinar. I have explained in that what is muscle fat balance, but the evidence is if you want to live long, only way is to manage your muscle fat balance. If you are fatty and not having muscles, you will not live long. That is what science has to say. And for living and for muscles, gentlemen and ladies, you need protein. And in protein, there is the maximum cheating in India. I just proved to you that in the children products, instead of protein, what we are putting? Sugar. We say protein, but we are actually giving sugar. And in protein, most of the products, Murthy ji, are cheating us. Even if you buy Amul Paneer, I request you to buy one pack of Amul Paneer or whichever is the brand famous in Kerala. I bought Amul, which is one of the costliest and the best brand known for paneer. And I checked how much is protein, only 20%. Now, what else a vegetarian can have? Only 20% protein, even in paneer. So what is the 80%? The 80% is carbohydrate and fat. If you check any soybean-based protein product that you have, and I know even RCM has those products, the problem is soybean is very bad in taste. So when you convert it into an edible product, you have to add things to make it tastier. So what do we add? We add wheat gluten. Now, wheat gluten is the worst protein in the world and is the primary cause that Indians have diabetes. Particularly North India, wheat is commonly taken. South India, rice is taken. But any protein which is having less, any source of protein which is having less protein, if you mix with soya, the total 40% gets reduced to 20%. So whatever product of soybean are lying in your office or in your home, if you check the protein content, it would be around 20% or even lesser. Why? Because mixing up has been done to make it tasty. But this is one product you have, Murthy ji, which is having protein, the best protein in the world. How much is there? Let me show you. Last slide I will show, and then I will leave you the team because already a lot of time we have taken. Yes, one slide. Yes. Look. Now, if I want to become healthy and stay young, I can go to Nutrilite and buy Nutrilite protein, India's costliest protein. And for 16 grams, I will need to pay 96 rupees. I'll not get any fiber. I'll not get cocoa from Belgium. I'll not get strawberry from France. And I'm paying 96 rupees. Now, I will go to Herbalife, the second costliest brand available. For 400 grams, they are charging 2,100 rupees. And for 16 gram protein, Herbalife is taking 109 rupees. There is no fiber, no cocoa from Belgium, no strawberry, and no kesar pista. If I go to Vestige, where a lot of early RCM member had gone when RCM was shut down, those who did not have trust went there. Unfortunately, even Vestige is charging 72 rupees for 16 grams, no pre-probiotics, no fiber, no cocoa, no strawberry, no kesar pista. If I come to Nutricharge, for 15 grams of protein, it was earlier 50, now it is 54. The MRP is now 865.
But the daily cost, if I say Jai RCM, I automatically get it at 54 rupees, 44 rupees or 42 rupees. And in 42 rupees, what I am getting, what Dr. Kapoor is getting? Dr. Kapoor is getting the finest protein in the world from America. Even the president of America cannot have a better soya protein than Nutricharge cocoa product, because the finest company is in the America. The company is DuPont. The world number one is DuPont, and RCM is giving me cocoa product with DuPont protein at 44 rupees a day. RCM is also giving me fiber, which no other company is giving. RCM is also giving me cocoa from Belgium in Nutricharge product, which saves my heart, because my family is a family of diabetics and hypertensive. My mother was hypertensive, my father was hypertensive as well as diabetic, my brother is hypertensive as well as diabetic. So I want to save myself. I want to say Jai RCM even at the age of 75. So I am taking this every day, and my cost is only 44 rupees. What else can be cheaper than this? Even if I take paneer, Amul is charging 70 rupees for I think 180 grams, and out of that only 20% is protein. So if I take even that the cost is higher. So American protein, world-class fiber, world-class cocoa, world-class strawberry, world-class kesar pista, and health and happiness. Last gift I want to give to Kerala team is, see, you are making a lot of efforts to sell, you see, RCM products. Whatever you are earning, in one sentence, I can double that earning. Shall I give that sentence, Murthy ji? Sir. See, most of us are selling health guard, and none of us probably knows what is there in health guard. If I ask 100 people selling health guard, what is there in health guard, they will not know, but we are all selling because we trust health guard. We are eating health guard and enjoying the benefit. Only one thing, if we trust Prodite similarly, like health guard, Prodite is not a product. Prodite is basis of life. If we trust that way, and along with health guard, if we sell Prodite also, health world will give us volumes, and Prodite will give us business volume, and our earning of Kerala team in one stroke will simply double. You just calculate, if a person is selling health guard, sells equal quantity of Nutricharge products, which should be sold, then our earnings stand straightforward, doubled or even more. And there would be a shower of mobile phones and cars and bikes and you see laptops on Kerala team. In my personal opinion, maybe I'm emotional, every Kerala team leader must get a laptop from Nutricharge. Don't miss this. With this, I will end my session and hand over to Mr. Murthy. Thank you, sir. Okay, I'll again go back to that. Unfortunately, by chance, by mistake, I shut it off. Yes, sir. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് പ്രോട്ടീൻ. എന്താണ് അതിന്റെ റോൾ? നമുക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മസിലുകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനമാണ്. അത് ചെറുപ്പത്തിലാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും പ്രായമായവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ വീക്കായി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഇതാണ് നമ്മളോട് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ലാൻസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മസിൽ കുറയുന്നു, സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നു, ഒപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റും വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ വലിയ മാറ്റം ഒരുപക്ഷെ തോന്നുകയില്ല, എന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ദിവസവും നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ഈ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രായാധിക്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഒരേ പ്രായമുള്ള 2 പേര്, അവരുടെ ശരീരത്തെ സ്ഥിതി നോക്കുക. പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മസിൽ കുറയുകയും സ്ട്രെങ്ത് കുറയുകയും ഒപ്പം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അത് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. UESന്റെ ഒരു ചാനലിൽ സാറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫാറ്റും മസിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു വെബിനാർ, ആ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കാണണം. കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ റോൾ?
35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രാധാന്യം, പ്രോട്ടീന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരം വളരെ വേഗത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോ ന്യൂട്രിചാർജ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ തരുന്നു. ഇന്ന് ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ നോക്കുക. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് വരുന്നത്? ഡയബറ്റീസ്, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാര് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരാണ്, മാതാപിതാക്കൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തിലും അദ്ദേഹം ഡയബറ്റിക് ആകാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ആർസിഎം ന്യൂട്രിചാർജുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ്. അതേപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു ഹാർട്ട് ചെക്കപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ TMD ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടിടണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ കാണുന്ന 20 പേര് നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ആ നിമിഷം ഇവിടെ ഓടിയെത്താൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആർസിഎം ഫാമിലിയിലെ ആളുകളാണ്, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടും എന്നെ ചെക്കപ്പിന് വിധേയമാക്കാം. ആ കോൺഫിഡൻസ് അവർ ചെയ്തു. അവർ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ദിവസവും ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയും ഒരു 150 സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും ഞാൻ കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ന്യൂട്രിചാർജ് റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിട്ട് പോലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന കാരണം ന്യൂട്രിചാർജ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ നന്മ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ബിസിനസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ, പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇതില് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ്, മസില് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, ബോഡി ആൽക്കലൈനാക്കാൻ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് വേഗൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പല കമ്പനികളും തരുന്ന പ്രോട്ടീൻ, അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അത് ഇത്തരത്തിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് വേഗൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ്, മറ്റു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമ്മൾ ഒരു PVMF ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റും മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും 2 സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ടാബ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഇതും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രോട്ടീൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല പ്രോട്ടീനുകളും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ വളരെയധികം വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കുറവാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നിനകത്തും പ്രീബയോട്ടിക് ഫൈബർ ഇല്ല. നമുക്ക് കൊക്കോയും സ്ട്രോബെറിയും കേസർ പിസ്തയും ഒക്കെ പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കമ്പനികൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇത്രയും ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല? നമ്മൾ വളരെ സാർവത്രികമായിട്ട് ഹെൽത്ത് കാർഡ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഹെൽത്ത് കാർഡ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതും ആളുകൾ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവരുടെ ആരോഗ്യം, എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏണിങ്സിൽ വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ന്യൂട്രിചാർജിന് ധാരാളം ഓഫറുകളുണ്ട്. അതില് ഈ മാസം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് 2100 ബിസിനസ് വോളിയം. 3 മാസം കൊണ്ട് 2100 ബിസിനസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസം തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും 2100 ബിസിനസ് വോളിയം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ലക്കി ഡ്രോയിൽ പങ്കെടുക്കാം. അത് ഒരു കാറ് കിട്ടാനും ഒരു ബൈക്ക് കിട്ടാനും ഒരു മൊബൈൽ കിട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം ചേർത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ന്യൂട്രിചാർജ് അല്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേടാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ലീഡേഴ്സിനോട് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക വണ്ടർഫുൾ ടീമാണ് കേരളത്തിലെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ലീഡർമാരും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷ്യം വെക്കണം.
കാരണം ന്യൂട്രിചാർജ് ഇത്രയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ മാർച്ച് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നേടാനുള്ള ബിസിനസ് വോളിയം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. അതിൽ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് മാത്രം. അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നന്മ യഥേഷ്ടം ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുകയും ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സബ്സിഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ലീഡർമാർക്കും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സർ. So I think I will like to end this session now with the permission of Mr. Murthy, and thanks the Kerala team for giving me so much time on a holiday. Thank you very much. And I really wish the Kerala team leads the rest of the India in showing RCM how to become even more powerful in saving lives. So Shukriya. Jai RCM. Thank you, sir. Mera charge. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. You have given us such a wonderful session and such a long session. So normally I take more time for introduction, and so immediately I call you because I wanted to take maximum time, and you are given a wonderful session, and it will definitely give result in the big business. Thank you so much, sir. Thank you, JRCM. Yes. Marathas.